Our team has achieved remarkable results this quarter. Indeed, and we're excited about the opportunities ahead. Sofía Mendoza apretaba con sus dos manos el portafolio de cuero contra su pecho, sintiendo como sus cinco dedos de cada mano temblaban ligeramente. Sus dos ojos cafés observaban el horizonte de Ciudad de México desde el piso 40 de Valverde Desarrollos, donde había dedicado los últimos 4 años de su vida. A sus 27 años, la joven arquitecta había diseñado edificios que transformarían el paisaje urbano de la capital, pero en ese momento, solo sentía un nudo de ansiedad en su estómago. Sofía, pasa a mi oficina. Ahora. La voz de Rodrigo Valverde cortó el aire como un cuchillo. Él estaba de pie en la entrada de su despacho de cristal, con sus dos brazos cruzados sobre su traje italiano hecho a medida. A sus 45 años, Rodrigo era la imagen del éxito despiadado, cabello negro peinado hacia atrás, ojos gris como el acero, y una presencia que llenaba cualquier habitación. Sofía caminó con sus dos piernas hacia la oficina, sus tacones resonando en el piso de mármol blanco. Pasó junto a sus colegas, quienes mantenían la cabeza baja, fingiendo no notar nada. Todos sabían lo que significaba ese tono de voz. Entró al santuario de Rodrigo, un espacio decorado con premios arquitectónicos, portadas de revistas que mostraban su rostro, y obras de arte abstracto que costaban más que una casa promedio. Cierra la puerta, ordenó sin mirarla, sus 5 dedos de la mano derecha deslizándose por la pantalla de su tablet. El proyecto Torres del Sol, comenzó finalmente, levantando sus dos ojos hacia ella. La comisión amó el concepto de destino sustentable. Quieren avanzar inmediatamente. Sofía sintió un destello de orgullo. Había pasado 8 meses desarrollando ese concepto, integrando jardines verticales, sistemas de captación de agua pluvial y paneles solares en un complejo residencial de lujo. Era una obra maestra que podría definir su carrera. Eso es maravilloso, respondió, permitiéndose una pequeña sonrisa. ¿Cuándo comenzamos la fase de planeación detallada? Rodrigo dejó su tablet y se puso de pie, caminando hacia la ventana con sus dos manos en los bolsillos. Present el concepto como mi propia visión para el futuro del desarrollo urbano. La comisión quedó particularmente impresionada con mi compromiso con la responsabilidad ambiental. Las palabras flotaron en el aire como gas venenoso. Sofía sintió que le faltaba el aire. Sus dos piernas casi cedieron bajo su peso. Tu visión, susurró. Rodrigo, ese concepto completo fue mi destino. Cada cálculo, cada innovación, cada elemento vino de mi investigación. Él se volteó para enfrentarla, y la mirada en sus dos ojos hizo que su sangre se helara. No era enojo ni culpa. Era indiferencia total. Trabajas para mí, Mendoza. Todo lo que crees me pertenece a mí y a Valverde Desarrollos. Así funciona el empleo. Pero la presentación, el crédito, el reconocimiento, deberían reconocer a la arquitecta real que hizo el trabajo, protestó Sofía, sintiendo como sus 5 dedos de cada mano se apretaban en puños. Rodrigo soltó una risa sin humor. ¿Reconocimiento? ¿Quieres reconocimiento? Mira alrededor de esta oficina. ¿Ves estos premios? Construí esta compañía de la nada. Tomé riesgos, hice sacrificios, gain cada gramo de éxito que ves aquí. Tú te sientas en el escritorio que yo proporciono, usas el software que yo pago, y cobras el salario que yo firmo. Lo que sí que crees bajo este techo es mío.
Los dos manos de Sofía temblaban. No pedí ser dueña del proyecto, Rodrigo. Pedí reconocimiento. Mi nombre debería estar en esos planos como la arquitecta principal. Tu nombre, repitió lentamente, caminando hacia ella con sus dos piernas hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia cara. Dime algo, Mendoza. ¿Por qué debería importar tu nombre? Eres reemplazable. Hay 100 arquitectos talentosos que matarían por tu posición. ¿Qué te hace pensar que eres especial? Sofía se mantuvo firme sobre sus dos piernas, mirándolo directamente con sus dos ojos. Porque soy buena en lo que hago. El destino de Torres del Sol no es solo otro edificio. Es un modelo para la vida urbana sostenible. Importa. Y la persona que lo creó importa. La expresión de Rodrigo se endureció en algo cruel. Levantó su mano derecha y señaló hacia ella con sus 5 dedos extendidos en un gesto despectivo. ¿Realmente crees eso, verdad? ¿Piensas que ser buena dibujando edificios bonitos te hace importante? Se acercó más, y Sofía pudo ver cada detalle de su rostro, las líneas alrededor de sus dos ojos, la tensión en su mandíbula, el desdén absoluto en su mirada. Déjame educarte sobre la realidad. Esta compañía generó 200 millones el año pasado. ¿Sabes cuánto vino de tus destinos? Una fracción. Tu contribución es mínima. ¿Mínima? La voz de Sofía se elevó. El proyecto Habitat ganó reconocimiento internacional. El complejo del poniente está siendo estudiado en escuelas de arquitectura. El desarrollo via verde generó 50 millones por sí solo. Proyectos que yo vendí, interrumpió Rodrigo. Yo conseguí los clientes. Yo negocié los contratos. Yo tomé los riesgos financieros. Tú solo fuiste la técnica que puso mi visión en papel. Algo así rompió dentro del pecho de Sofía. No su espíritu, sino más bien una cadena que la había mantenido atada. Renunció, dijo en voz baja pero firme. Rodrigo levantó sus dos cejas, genuina sorpresa cruzando sus facciones. Disculpa. Renunció. Efectivo inmediatamente. Sofía colocó su portafolio sobre el escritorio con sus dos manos. Puedes cuidar con Torres del Sol, ya que aparentemente fue tu visión desde el principio. Pero no me tendrás a mí. La sorpresa de él se transformó en rabia fría. Se acercó aún más, invadiendo su espacio personal. Sofía pudo ver cómo sus dos manos se cerraban en puños a los costados de su cuerpo. No puedes simplemente Mendoza. Tienes un contrato. Hay cláusulas sobre información confidencial, acuerdos de no competencia. Te enterar en litigios si intentas trabajar para cualquier competidor. Entonces comenzar mi propia firma. Sofía lo miró directamente a sus dos ojos sin pestañear. Diseñar edificios que realmente ayudan a la gente en lugar de solo hacer más ricos a los millonarios. Y lo hacer sin comprometer mi integridad. Rodrigo se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo de ira. Sus dos brazos se tensieron. Y por un momento Sofía pensó que podría volverse físicamente amenazante. En lugar de eso, se inclinó cerca, su voz brillando a un susurro venenoso, me das asco. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, deliberadamente crueles. No me das lástima, o me decepcionas, sino me das asco, como si su mera existencia provocara repulsión.
Me das asco por tu arrogancia, tu ingratitud, tu patética necesidad de validación. No eres especial, Sofía Mendoza. Eres ordinaria, olvidable, y por debajo de mi atención. Sofía es quedo congelada, sintiendo el peso completo de su odio. Parte ella quería desmoronarse, disculparse, roga por su trabajo. Pero una parte más fuerte se negó a romperse. Gracias, dijo suavemente. Rodrigo parpadeó, confundido. ¿Qué? Gracias por finalmente ser honesto sobre cómo me ves. Durante 4 años, me convencí de que respetabas mi trabajo, aunque no lo demostraras. Me dije que algún día reconocerías mis contributions. Pero acabas de liberarme de esa ilusión. Me das asco. Bien, porque finalmente me siento libre de ti. Abrió la puerta con su mano derecha y salió, dejando a Rodrigo Valverde de pie solo en su palacio de cristal, rodeado de premios y logros que de repente se sentían huecos. 3 semanas después de abandonar Valverde Desarrollos, Sofía se encontraba en un pequeño apartamento en la colonia Roma, rodeada de planos arquitectónicos y reportes ambientales. Sus 2 manos sostenían una taza de café mientras sus 2 ojos estudiaban los documentos esparcidos sobre la mesa improvisada. Las paredes estaban desnudas excepto por un solo certificado enmarcado, su licencia de arquitecta con su nombre claramente impreso. El sonido del tambor la sobresaltó. Con sus 2 piernas camino hacia la puerta, pasando sus 5 dedos por su cabello despeinado, consciente de que lavaba la misma sudadera desde hacia 2 días. Al abrir, se encontró con un hombre alto de aproximadamente 30 años, con cabello castaño desordenado y 2 ojos verdes brillantes que la miraban con calidez. Lavaba una caja de herramientas en su mano izquierda. Sofía Mendoza, preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Soy Daniel Torres, el ingeniero estructural. La Comisión de Planeación Urbana me pidió que colaborara contigo en la revisión de desarrollos sustentables. Sofía sintió que se ruborizaba al darse cuenta de su apariencia. Oh, Dios. Lo siento, pensé que venías mañana. Yo, pasa, por favor. Daniel entró al pequeño espacio, y Sofía notó como sus 2 brazos musculosos se movían con gracia mientras dejaba su caja. Lavaba jeans y una camisa de trabajo que mostraba que no tenía miedo de ensuciarse las manos. Impresionante, dijo él, observando los planos con sus 2 ojos. ¿Estos son los diseños originales de Torres del Sol? Los obtuve a través de solicitudes de información pública, explicó Sofía, acercándose. Comparalos con lo que realmente se construyó. Daniel se inclinó sobre la mesa, y Sofía fue consciente de su proximidad. Podía oler su aroma a madera y jabón limpio, tan diferente de las colonias caras de Rodrigo. Con sus 5 dedos de la mano derecha, Daniel señaló discrepancias en los planos. Esto es fraude, murmuró, sus 2 ojos verde esmeralda ampliándose. Los sistemas de captación de agua nunca se instalaron. Los paneles solares son menos del 20% de lo prometido. Exacto, confirmó Sofía, sintiendo un hormigueo de emoción. Y eso es solo un proyecto. He encontrado irregularidades en 17 desarrollos diferentes de Valverde. Daniel se enderezó, girando para mirarla directamente. Sus 2 ojos se encontraron, y Sofía sintió una conexión eléctrica que la tomó por sorpresa. No era como la admiración superficial que alguna vez sintió por Rodrigo. Esto era diferente, más profundo, más real.
Necesitamos documentar todo, dijo Daniel, su voz baja pero intensa. Si vamos a exponer esto, tiene que ser irrefutable. Durante las siguientes semanas, Sofía y Daniel trabajaron juntos casi todos los días. Él trae su experiencia en ingeniería estructural, revisando cálculos y especificaciones técnicas. Ella aportaba su conocimiento íntimo de los proyectos de Valverde y su ojo experto para el diseño. Una noche, después de 12 horas de trabajo continuo, Sofía se estiró con sus dos brazos sobre su cabeza, sintiendo como crujía su espalda. Sus dos piernas estaban entumecidas de estar sentada tanto tiempo. Deberíamos parar, sugirió Daniel, mirándola con preocupación. Has estado trabajando sin descanso. No puedo parar, respondió ella, frotando los dos ojos cansados. Cada día que pasa, Rodrigo está defraudando a más gente. Daniel se levantó y caminó hacia ella con sus dos piernas. Se arrodilló frente a su silla, tomando sus dos manos entre las suyas. Sofía sintió el calor de sus cinco dedos entrelazados con los de ella. Sofía, mírame, dijo suavemente. Ella bajó sus dos ojos hacia él. Lo que estás haciendo es increíble. Valiente. Pero no serves de nada site culpa por agotamiento. Déjame ayudarte. No solo con el trabajo, sino, con todo. Había algo en sus dos ojos verdes, una sinceridad que hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. Sin pensarlo, levantó su mano derecha y tocó su mejilla con sus cinco dedos, sintiendo la barba incipiente bajo su palma. ¿Por qué, susurró? ¿Por qué me ayudas? Apenas me conoces. Daniel sonrió, esa sonrisa que hacía que sus dos ojos brillaran. Porque reconozco a alguien que lucha por lo correcto. ¿Y por qué? Vaciló, luego continuó, porque desde el momento en que abriste esa puerta hace 3 semanas, despiadada y hermosa, supe que eras alguien especial. Sofía sintió lágrimas picando en sus dos ojos. Después de años de ser menospreciada y despreciada por Rodrigo, las palabras de Daniel eran como bálsamo en heridas que no sabía que sangraban. Se inclinó hacia adelante, y él se levantó para encontrarla a medio camino. Sus labios se tocaron suavemente, timidamente al principio. Luego, con más intensidad. Los dos brazos de Daniel la rodearon, y ella pasó sus dos manos por su cabello. Era un beso que sabía a promesa, a nuevo comienzo, a esperanza. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sofía apoyó su frente contra la de él, cerrando sus dos ojos. Tengo miedo, admitió. Rodrigo es poderoso. Tiene abogados, dinero, influencia. Y tú tienes la verdad, respondió Daniel, acariciando su espalda con sus dos manos. ¿Y me tienes a mí? No voy a dejar enfrentar esto sola. Esa noche, se quedaron dormidos en el sofá, con las dos piernas de ella dobladas sobre el regazo de él, sus dos brazos rodeándola protectoramente. Por primera vez en meses, Sofía durmió profundamente, sin pesadillas de oficinas de cristal y palabras crueles. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol filtró a través de las cortinas y tocó sus dos ojos cerrados, Sofía despertó para encontrar a Daniel despierto, observándola con una ternura que hizo que su corazón se derritiera. Buenos días, murmuró él, apartando un mechón de cabello de su rostro con sus cinco dedos. Buenos días, respondió ella, estirándose como un gato.
Sus dos manos encontraron su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Tengo una idea, dijo Daniel. Para la presentación ante el consejo. Pero necesitaremos más evidencia. Específicamente, necesitamos acceso a los sitios de construcción reales. Sofía se incorporó, sus dos ojos brillando con determinación renovada. Conozco a alguien. Un inspector de construcción que renunció a Valverde hace 6 meses. Dijo que no podía seguir falsificando reports. ¿Crees que hablará? Solo hay una forma de averiguarlo. Se vistieron rápidamente y pasaron el día rastreando al ex-inspector, un hombre llamado Miguel Ortega. Lo encontraron en una pequeña oficina en Tlalpan, trabajando para una firma de inspección independiente. Cuando Sofía explicó por qué estaban allí, Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Sus dos manos temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo. He estado esperando que alguien hiciera algo, dijo finalmente, exhalando humo. Valverde me hizo falsificar reports de seguridad en 8 proyectos diferentes. Edificios que no cumplen con códigos sísmicos. Materials de construcción de calidad inferior. Cuando me nego a firmar el último report, me amenazó con destruir mi carrera. ¿Tienes pruebas? Preguntó Daniel. Miguel abrió un cajón de su escritorio con sus dos manos y sacó un USB. Copias de todos los reports originales antes de que fueran alterados. Fotografías de las violaciones de seguridad. Correos electrónicos de Rodrigo ordenándome específicamente que mintiera. Sofía tomó el USB con sus 5 dedos temblorosos. Esto podría llevarlo a prisión. Bien, dijo Miguel, aplastando su cigarrillo. Ese hombre es un peligro público. Yo necesito poder dormir por las noches nuevamente. Cuando Sofía y Daniel salieron de la oficina de Miguel, ella sentía que llevaba una bomba en su bolso. La evidencia en ese pequeño dispositivo podría cambiar todo. Daniel tomó su mano derecha con su mano izquierda, entrelazando sus 5 dedos. ¿Estás lista para esto? Sofía miró hacia el horizonte de la ciudad, pensando en todos los edificios que Rodrigo había construido sobre mentiras y fraude. Pensó en las familias que vivían en estructuras potencialmente inseguras. Pensó en los contribuyentes defraudados. Estoy lista, dijo, apretando la mano de Daniel. Es hora de que Rodrigo Valverde enfrente las consecuencias de sus acciones. El apartamento de Sofía se había transformado en un centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, diagramas y documentos conectados por hilos rojos. Sus dos manos organizaban evidencia mientras Daniel trabajaba en su computadora, sus 5 dedos volando sobre el teclado. Mira esto, dijo Daniel, girando la pantalla hacia ella. Sus dos ojos verdes brillaban con intensidad. El edificio Mirador prometió cimientos reforzados para resistir terremotos de 8.5 grados. Los documentos de construcción real muestran que usaron la mitad del acero estructural especificado. Sofía se acercó, inclinando sobre su hombro para ver mejor. Podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración. Eso significa que 1,200 personas están viviendo en un edificio que podría colapsar en un terremoto moderado. La gravedad de eso los golpeó a ambos simultáneamente. Daniel se puso de pie con sus dos piernas, girando para enfrentarla. Sus dos brazos la envolvieron, atrayéndola hacia su pecho. Vamos a detenerlo, murmuró contra su cabello. Te lo prometo.
Sofía levantó su rostro, sus dos ojos encontrandos con los de él. Como termin tan afortunada de encontrar en medio de todo este caos? Yo soy el afortunado, respondió Daniel, acariciando su mejilla con sus cinco dedos. Eres la mujer más valiente que he conocido. Se besaron, lenta y profundamente. Las dos manos de Sofía se deslizaron bajo su camisa, sintiendo la piel cálida y los músculos definidos de su espalda. Él la levantó con sus dos brazos fuertes, y ella envolvió sus dos piernas alrededor de su cintura. La llevó al pequeño dormitorio, depositándola suavemente sobre la cama. Sofía lo atrayó hacia abajo, sus cinco dedos enredándose en su cabello mientras sus labios exploraban su cuello, su mandíbula, su boca. Sofía, susurró Daniel, sus dos ojos buscando los de ella. ¿Estás segura? Como respuesta, ella tiró de él más cerca, derramando años de soledad y dolor en cada caricia, cada beso. Hicieron el amor despacio, descubriendo cada centímetro del otro con reverencia y ternura. Después, yacen enredados juntos, las dos piernas de ella entrelazadas con las de él, su cabeza descansando sobre su pecho. Podía oír los latidos de su corazón bajo su oído, constantes y reconfortantes. Te amo, dijo Daniel de repente, sus cinco dedos trazando patrones en su brazo desnudo. Sofía se incorporó sobre su codo, mirándolo con sus dos ojos llenos de sorpresa y alegría. ¿Qué? Te amo, repitió, sus dos ojos verdes completamente seriosos. Sé que es rápido, y sé que estamos en medio de algo peligroso, pero no quiero esperar para decir lo que siento. Te amo, Sofía Mendoza. Lágrimas rodaron por las mejillas de ella. Durante tanto tiempo, había creído que no merecía amor, que era ordinaria, y olvidable, como Rodrigo había dicho. Pero en los dos ojos de Daniel, veía verdad. Yo también te amo, susurró, besándolo suavemente. Su momento de paz fue interrumpido por el sonido estridente de su teléfono. Sofía se estiró con su brazo derecho para alcanzarlo, sus cinco dedos buscando a tientas. Diga. Sofía, soy Carla. La voz de su ex colega de Valverde Desarrollo sonaba tensa. Necesito hablar contigo. Es urgent. ¿Qué pasa? Rodrigo sabe lo que estás haciendo. Tien gente siguiéndote. Y va a presentar una demanda contra ti mañana por difamación y violación de contrato. Pero eso no es todo, hay algo más que necesitas saber. Sofía se sentó completamente, cubriendo su cuerpo desnudo con la sabana. Daniel se incorporó también, sus dos manos apoyándose en el colchón, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué cosa? El proyecto nuevo. Ciudad Verde. Rodrigo está presentándolo como el desarrollo más ecológico de América Latina. Pero, Sofía, los planos son falsos. Completamente falsos. Si se construye como realmente está diseñado, va a contaminar un reservorio de agua que abastece a 2 millones de personas. El corazón de Sofía latió con fuerza. ¿Tienes pruebas? Tengo los planos reales. Los rob del servidor de Rodrigo antes de renunciar hoy. Pero no puedo ser yo quien los expona. Tengo una familia, niños. Si Rodrigo descubre que fui yo. Envíamelos, dijo Sofía firmemente. Esta noche. Y te prometo que tu nombre nunca aparecerá. Después de colgar, miró a Daniel.
Sus dos ojos estaban llenos de determinación feroz. Ciudad Verde, murmuró él. Ese proyecto tiene aprobación expedita del gobierno. Van a romper tierra en 2 semanas. Entonces tenemos 2 semanas para detenerlo, respondió Sofía, saliendo de la cama con sus 2 piernas. Comenzó a vestirse rápidamente, sus 2 manos temblando ligeramente con adrenalina. Necesitamos adelantar nuestra presentación ante el consejo. Daniel se levantó también, alcanzándola con sus 2 brazos. Sofía, si hacemos esto ahora, sin estar completamente preparados, Rodrigo podría ganar. Sus abogados van a destrozar cualquier pequeño error en nuestra evidencia. Lo sé, admitió ella, apoyando su frente contra su pecho. Pero no puedo permitir que envenene el agua de 2 millones de personas solo porque tengo miedo de enfrentarlo. Daniel la sostuvo por un largo momento, luego se separó y la miró directamente a sus 2 ojos. Entonces hagámoslo bien. Trabajaremos toda la noche. Revisaremos cada documento, cada fotografía, cada cálculo. Cuando entremos a esa sala del consejo, seremos invencibles. Paran las siguientes 3 noches sin dormir, trabajando sin parar. Vivirán de café y comida para lavar, sus 2 cuerpos agotados pero sus mentes enfocadas con láser. En la tercera noche, mientras Sofía estaba inclinada sobre un conjunto de planos, Daniel se acercó por detrás. Sus 2 brazos la rodearon, y ella se apoyó contra él, permitiéndose un momento de consuelo. Cuando esto termine, dijo él suavemente, sus labios cerca de su oído, quiero llevarte lejos de aquí. A algún lugar donde puedas descansar, donde nadie espera nada de ti excepto que seas feliz. Sofía giró en sus brazos, rodeando su cuello con sus 2 brazos. Y tú estarás allí. Siempre, prometió él, selando la promesa con un beso. El día antes de la presentación, un mensajero entregó una carta certificada. Sofía la abrió con sus 5 dedos temblorosos, sus 2 ojos escaneando las palabras legales. Era la demanda de Rodrigo, 50 millones de pesos por difamación, más una orden de restricción temporal que lo prohibía hacer cualquier declaración pública sobre Valverde desarrollos o sus proyectos. No puede hacer esto, dijo Daniel, leyendo sobre su hombro. Y es claramente un intento de silenciarte. Puede y lo está haciendo, respondió Sofía, sus 2 manos estrellando el papel. Pero mañana, frente al Consejo Municipal, voy a decir mi verdad. Y que venga con todos sus abogados. Esa noche, incapaz de dormir, Sofía se paró en la pequeña ventana de su apartamento, sus 2 brazos cruzados sobre su pecho. Podía ver las luces de la ciudad extendiéndose en todas direcciones, y en algún lugar a la afuera, sabía que Rodrigo estaba en su penthouse de lujo, confiado en que su dinero y poder la silenciarían. Daniel se acercó desde atrás, envolviéndola en una manta y luego en sus 2 brazos. Descansó su barbilla sobre su hombro. ¿En qué piensas? En cómo solía admirarlo, admitió Sofía en voz baja. Pensaba que era brillante, exitoso, alguien a quien aspirar. No veía que era un monstruo disfrazado de empresario. No eres la única que fue engañada, dijo Daniel. Todo el mundo ve la fachada que presenta. Mañana, lo quitemos la máscara. Sofía giró en sus brazos, mirándolo con sus 2 ojos llenos de amor y gratitud. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que cambiaste mi vida. Me hiciste recordar quién soy realmente.
Y tú me mostraste lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo, respondió él, besando su frente con ternura. Hicieron el amor.